Which brings us to the third principle of Stoicism. Our thoughts are unreliable. We worry about the future and all terrific things that could happen to us. But thought is just a thought. The menu is not the meal. We can read it 1,000 times, but it still doesn't compare to the food on our plate. We suffer more often in imagination than in reality. Thoughts பற்றி எவ்வளோ எபிக் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் தாட்ஸில் தப்பும் இருக்கு. When we are having bad imagination, when we are having worst imagination, ரியாலிட்டியில் நம்ம சஃபர் பண்ணுறதை விட அந்த இமேஜினேஷனில் அதிகமாக சஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஸ்டாய்சிசமில் இருக்கிற இன்னொரு கருத்து. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த ஃப்ரேஸ் அப்படிங்கிறது the menu is not the meal அப்படின்றது. ஸோ எத்தனை தடவை மெனுவை படித்தாலும் that is not the meal. It is not going to be compared with the food that is available on the plate. ஸோ எவ்வளோ இமேஜின் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you are before going to the interview, அந்த இன்டர்வியூவில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னா that's unnecessary. எக்ஸாமினேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாமினேஷனில் என்னென்ன அன்சர்டனிட்டிஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறது that's unnecessary because that's our fault. It's not the nature's fault. நம்ம விதியிலேயே கூட அது எழுதப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். But we are bringing that to the contest. So you have to be very careful about the thoughts that you think. Sometimes you are having too much of load in the imagination than in the reality. The fourth one, adversity can make us only stronger. Stoicism is not about avoiding life, but avoiding being mentally destroyed because of life. From a Stoic mindset, we should not focus on how bad things are at the moment, but we should focus on how we get through them and maintain the inner peace while doing so. ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நம்மளோட இன்னர் பீஸ் அப்படிங்கிறது the inner candle should never flicker besides the amount of storm that you are facing outside அப்படின்னு டாக்டர் வேண்டயர் சொல்லுவார். You're just supposed to protect the inner peace. அதுதான் உங்களுடைய மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுக்கு நீங்கள் என்ன எஃபர்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். Every minute we spend on feeling bad about our situation and resisting what is, we could spend on making the best out of our lives regardless of what's happening to us. ஒரு பிரச்சனையை பற்றி ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் யோசிக்கும் போது you are attracting more of it. The law of attraction principle says, right? ஸ்டாய்சிசம் பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது உன்னை யார் law of attraction பற்றி பேச சொன்னாங்க. உங்களுடைய மைண்ட் வாஸ் எனக்கு கேட்குது. இங்கே நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னா, ஸோ எல்லா பிரின்சிபல்ஸுமே த டாவிசம், ஸ்டாய்சிசம், தென் சாக்ரட்டிஸ் கிரீக் ஃபிலாசபி அண்ட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ், லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயத்தை தான் நம்மளுக்கு வலியுறுத்த முயற்சி பண்ணுது. என்னென்னா ஃபீல் குட் அண்ட் பி தேங்க்ஃபுல். ஃபீல் குட் ஃபேக்டர். ஸோ வென் யூ ஆர் ஃபீலிங் குட், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? யூ ஆர் ஃபீலிங் ஸோ குட், யூ சென்ட் an universal vibration. There is a very good vibrational match. And உங்களை குட்டாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிற விஷயங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு நடக்குது. Because you are making a vibrational match with the good things only by virtue of feeling good. And the opposite is also true. When you're feeling bad, you again have a vibrational match and you attract more of those things. You see, கவலைப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை திரும்ப 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 churn out பண்ணி அதை ரீவைண்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்கறதுல பெரிய டேஞ்சர் இருக்கு. And that applies for happiness too. ஹாப்பினஸ்க்கு மட்டும் அதை பண்ணாமல் நடந்திருக்கிற ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு மட்டும் அதை பண்ணுறதுக்கான அந்த திறமையை நம்மளுக்கு யார் கொடுத்தது? Who taught you that? Which education system brought that wisdom in you? Like you are not able to churn and you are not able to recollect and have the rumination of the good things, but you are doing that for the bad things alone. You are living in the same sorrow moment 1,000 times in mind. So Stoicism says that's the dangerous thing that you could ever do for your own self. The more headwind we experience while cycling, the more we have to use our leg muscles and the stronger they become. So பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது இருக்கும்போது we become even more stronger. Just like சைக்கிள் ஓடிட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமான காற்று அடிக்கும்போது we actually use our legs more. We use our leg muscles more and they become stronger. And when you have got storm while you're swimming, you swim harder. எதிர்நீச்சல் போடுறப்போ அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே பழைய கான்செப்ட் தான். நம்ம கிட்ட எல்லாருமே நம்மளோட ஃபிலாசபர்ஸ் சொன்ன கான்செப்ட் தான். பட் 300 BC 3rd centuryல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக பொய்யா இருக்காது. We are coming to the 5th one. The present is all we have. Animals have got a strange habit. They either fight or flight.
After overcoming it, they don't live on it afterward. But humans ruminate and live on perpetual worries. Past and future cannot touch us. They don't even exist. இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி சொன்ன அதே பிரின்சிபல் தான். ப்ரெசென்ட்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ற அந்த மனப்பக்குவம், the mindfulness, live in the moment. இதை பற்றி நிறைய வாட்ஸ்அப்பில், ஃபேஸ்புக்கில், ஃபார்வர்ட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நானும் இங்கே அதை பற்றி பேசி உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. பட் இது ஸ்டாய்சிசம் பிரின்சிபலில் ஒன்று அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லிவிங் இன் த ப்ரெசென்ட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் that the present is all we have. Past does not exist. Future you don't even know. So living in the present and enjoying the moment. அதுதான் Stoicism brings up the metaphor of animals. அனிமல்ஸுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. அது மோஸ்ட்லி அந்த மோமெண்ட்டில் தான் லீவ் பண்ணும். அந்த டைமில் அந்த மோமெண்ட்டில் மட்டும்தான் வாழும். அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா they either fight or flight. They fight the problem or they run away. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒன்று நடந்தது அவங்களுக்கு ஞாபகமே இருக்காது. அந்த அனிமல்ஸுக்கு ஞாபகமே இருக்காது. But we on the other hand are right opposite to this principle. So நடந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப 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 நம்ம யோசிச்சு we make it more adverse. The final principle, in the grand scheme of things, we are not that important. In the grand scheme of things, we are not that important. 4852 வருஷமா இருக்கிற ஒரு மரம் இருக்கு வெஸ்டர்ன் கலிஃபோர்னியாவில். It's called as the Methuselah. 4852 years is the age of that particular tree. அதோடைய லைஃப் ஸ்பேனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹியூமன் லைஃப்ஸ் ஆர் நத்திங். ஸோ ஸ்டாய்சிசம் சொல்கிற ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, when you are comparing your life to the entire cosmos or to the entire universe or to the tree that I mentioned, the Methuselah tree, which is in California, 4852 years. So that's the oldest tree in the world, the big cosmos, the planet. இதுகளெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம லைஃப் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பிரின்சிபலை கொண்டு வாங்க அப்படின்றது ஸ்டாய்சிசமோட கருத்து. எப்போ எந்த டைமில் இந்த மாதிரி நான் நினைக்கணும் அப்படிங்கும்போது, எந்த டைமில் இந்த மாதிரி நான் நினைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, when you are having a suffering, when you are having a problem, and when you are really having a stress and you are not able to come across the stress, you have to think about this. In the grand scheme of things, my life is not that important. ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு இப்போ நீங்கள் சஃபர் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தை பற்றி யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பு தான் வரும். So bring that mindset. That's what is the best way to bring the inner peace into you. So இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்கள் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. Stoicism is equal to inner peace. And every single time when you are having a problem, every single time when you are forced to face an adversity, the principles ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. Please understand, inner peace is like inner candle. It should never flicker. அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. You always have a choice. Thank you so much. This is Manikandan Sundaresan. Meet in the next video.